Saludos, mis bendiciones, le hablo a su hermano Joan nuevamente. Hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declararle que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Básicamente hoy vamos a estar haciendo el review del Yamaha P-125 de Opinión. Vamos a ver cómo este piano nos lo pusieron en los comentarios y nosotros todo lo que se pone en los comentarios lo leemos y contestamos todas sus preguntas. Así que si quieres ver otro review de otro piano, ponlo en los comentarios y si encontramos un buen review nosotros entonces lo traemos y lo hacemos juntos. Vemos cómo es el piano, si es bueno, si es no, y yo doy mi opinión sobre, mi más honesta opinión sobre el teclado. Así que nada, Yamaha P-125. Vamos a ver qué nos tiene Sweetwater para esta ocasión. Hey guys, Jacob Dupre here. I'm at Sweetwater and I'm sitting down with the Yamaha P-125. As of right now, 2018, it is Yamaha's newest addition to the P series of portable digital pianos. Salió en el 2018. En el 2018 está diciendo que es el último modelo de la serie de los P. Its predecessor, the 115, is a very popular instrument still, but in my... Mira, el color no está mal, el blanco se ve súper bien también. Se ve bien limpio este teclado así. Se ve bien. Yo pensaba que no, pero mira, se ve bien un teclado blanco. Pero todo depende de qué fondo tú tengas en tu casa. Predecessor, the 115, is a very popular instrument still, but in my opinion, the 125 is an improvement on that. Él está diciendo que el 1.15 es uno de los mejores, pero el 1.25 es como una mejoría del 1.15. So, quiere decir que es un poco mejor. So, quizás la diferencia entre el 1.15 y el 1.25 no sea tan grande como él te está explicando, porque si él dice que el 1.15 es súper bien, entonces como un upgrade, una actualización al 1.15, quizás alguna cosita que no pusieron en el 1.15, lo pusieron en el 1.25, es como el iPhone, el 7, el otro, nada más cambiaron esto y par de cositas y ya hay que pagar $1,000 y pico de nuevo. Ah, pues el dinero está cayendo a la mata. That model. Hey, algo que tenemos que notar que Sweetwater siempre busca el ambiente perfecto para los teclados. Mira, ahora busca un ambiente oscuro para entonces poner un piano claro. Vemos también un iPad. Vamos a ver qué función juega el iPad con este piano digital. The Yamaha P-125 has 4 layers of CF sampling opposed to 3 in the 115. So, el 1.15 tenía 3 layers para sampling y el 1.25 tiene 4, so le aumentaron 1. So what this means is whenever they take a grand piano and they sample it for a digital piano like this, they can take so many gradients between soft and loud. So piano. So, él está diciendo que cuando uno toma un sonido de un piano, de un grand piano, es bien limitado la cantidad que pueden tomar de lo bajito y lo alto, pero el 1.15 tiene solamente 3 y el 1.25 tiene 4. So,
el sonido puede ser un poquito, sonar un poquito más natural. Pianissimo to fortissimo. This has 4 layers, 4 levels rather than 3. So what that means is you get more gradients between loud and soft, allowing you to Eso es lo que estaba explicando, que te da una variedad, o te da la flexibilidad, o tiene la capacidad de escuchar una diferencia cuando subes de bajito a alto. La transición no es tan drástica así tú tienes solamente 2 o 3. 4 te da algo un poco más smooth, que la transición no se nota mucho. be more expressive. It's going to Para ser más expresivo. get you closer to playing on an acoustic instrument. I've had the P-125 Y te puede llevar, y te puede acercar mucho a lo que sería tocar en un piano acústico. in my office here at Sweetwater for a while, and I've done a lot of practicing on the headphones, and I've actually really enjoyed it. I think that comes from this new technology Yamaha has called the Stereophonic Optimizer. Hay una tecnología llamada Stereophonic Optimizer. No sé qué es eso, pero vamos a ver. What that does is makes it sound like you're listening to the piano in a room. Oso, lo que hace que te deja escuchar, o te hace la impresión de que tú estás escuchando el piano como en una habitación. Rather than listening to it in headphones. So it gives it sort of this space and, the way you would hear it if you were practicing it in, your bedroom on the outboard speaker. Eso te da como la impresión de cuando tú estás tocando en tu cuarto. No sientes como que lo estás escuchando en tus audífonos o en tus headphones. It makes it a lot more enjoyable to practice with headphones, in my opinion. The speakers. Él dice que así es más mejor para practicar cuando no sientes que estás escuchando el sonido bien condensado en los headphones, sino que se disparce o tiene una separación pero muy interesante. Themselves are an improvement in the 125, and as well, I think that comes from the improved tweeter, which is something they have. The tweeter is, of course, which produces El tweeter lo arreglaron también de la bocina, produce mejor sonido. higher sounds in a speaker. And I find from owning a P-95, which is actually discontinued, and also playing on the P-115, that these speakers are definitely an improvement. So obviously you can control all the settings within the 125 with the buttons here on the top. So like metronome, the drum tracks. Todos los sonidos se pueden manipular por los botones que trae el teclado. You can record yourself. There's a 2-track recorder. You can change between different sounds, different voices. But the coolest thing, in my opinion, about the 125 is this new Smart Pianist app that Lo mejor le está diciendo de este piano es la aplicación que se llama Smart Pianist App. Lo que quiere decir es que en el iPad hay una aplicación que tú puedes manipular o puedes controlar el teclado desde tu iPad. Yamaha has created. It literally lets you O lo creó Yamaha, te deja controlar. Wow, interesante. control everything in the keyboard from an iPad or an iPhone. So actually it is only for iOS devices. So you can control the whole keyboard with an iOS device. Puedes controlar el teclado entero solamente con tu teléfono o tu iPad. That's really cool. So let me show you some of what the app can do. Antes de que le enseñe qué es lo que puede hacer la aplicación, por favor dale like, comenta y déjanos saber qué tú piensas de este teclado. También no te olvides que si encuentras la clave secreta de este video, puedes estar participando para ganarte, o la frase secreta. Puedes estar participando para ganarte entrada gratis en nuestro curso de merengue avanzado. When you first open it up, you're in what's called the piano room, starting on just the grand piano. And then, for instance, you can switch to the bright grand just by swiping like this. Hey, me llegó una visión. Yo creo que esto va, mire, apúntenlo por ahí. Ustedes ven cómo tienen el stand para la música, que él tiene el iPad. Yo visioné ahora mismo, visualicé un piano así mismito y uno de estos para agarrar la música, pero que sea digital. Y entonces está en touch, pum, 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 qué canción tú quieres, bla. Sí, y ahí te presenta lo que tú.
Es como una computadora touch de esa que tienen, que puedes tocar y manipularla, igual que un iPad. Es como diciendo un iPad, pero de forma en vez de ese stand, que sea el iPad que venga con el teclado y ahí tú pones la música y todo, pero un iPad medio grande. Hey, el futuro, quién sabe. You can hear the difference between those two. Grand, bright grand. Se escucha la diferencia entre los dos. It has a little bit more cut through on it. It'll cut through. Those are just two of the piano sounds. Another thing about the 125 is it actually has 10 new voices in it. So Solo el 125 tiene 10 voces nuevas. So, vamos a ver. the P-115 had 14, the 125 El P-115 tiene 14 y este tiene ¿cuánto? has 24. Y este tiene 24. So on the app, you can cycle through all those voices by touch. So when you click on the instrument like this, it opens up a whole menu. So that was the bright grand. So tú tocas el piano y te abre el menú para las diferentes voces. Bright grand we were just playing. One of the new instruments is the live grand. So let's check out. Uno de los instrumentos o de los sonidos nuevos son este que se llama Live Grand. Vamos a ver cómo suena. That one. There's also the ballad grand, which is a more mellow kind of piano you'd probably use for ballads, obviously. There are some new electric pianos in the 125 as well. There's También tienen nuevos pianos eléctricos. Vamos a ver. actually a new voice in every section. So there's a new organ, there's addition of a clav, which I'll show you too. So here's one of the electric pianos. There's the stage E piano, sort of like your classic Rhodes. Of course, the classic DX7 sound. Yo tengo que llegar a correr las escalas de ese rápido. The vintage E piano, that's kind of like your Wurlitzer, maybe with some tremolo on it. And then a new one I really like, I think this is an awesome sound, it's called synth piano. And it's got this sort of breathy cross between a synth kind of grand piano sound. Organs, there's a jazz organ which has been on the P series before. A rock organ, that's an additional thing. It's Fuera de juego, ese pianista es duro. got sort of buzz to it. Switching gears from jazz and rock, there's an organ principle, which I would say is similar to if you're going to play prelude music, maybe for a wedding or a church. So it's your typical kind of cathedral organ sound. Está bien cercano al original, sí. And then there's organ tutti, which is all the pipes engaged.
Yeah, really great sounding cathedral organ. In this section, there's also vibraphone. And harpsichord, which has been on the other models. There's also the string section, so strings that came on the last model as well. Something new is the slow strings, so it has sort of slower attack, so if you want something that's a little more subtle. Very beautiful. Choir sound. And a great addition, a synth pad. Now, something common you might want to do is layer piano. Ahora les voy a enseñar cómo pueden mezclar diferentes sonidos. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hace con la aplicación o lo hace con el teclado. On top of synth or piano and strings, for instance. The cool thing is you can control all that in the app. Oh, pues mi pregunta está siguiendo o ha sido contestada. En la aplicación se hace todo eso. So if I want to layer synth pad, all I have to do is click layer right here, and then I can go to my main voice, change it to grand piano. Now, Ok, so la voz principal sería el anaranjado y el que le va a poner de fondo sería el layer, el que está detrás, el azul. I have grand piano, and under layer here, synth pad. No suena mal, ¿no? And I can change the layer to any instrument that I want. So if I want electric piano and DX7, I can do that. So moving on from the voices, another section which you get to by clicking the menu button over here is the songs section. And what that lets you do is bring in songs from your device and manipulate them in different ways. So you can Te deja manipular sonidos de tu dispositivo. So vamos a ver cómo lo hace. practice with them. They'll actually come through the speakers. Anything you play through the app will come. So cualquier cosa que tú tocas o le das a play o música, lo que sea de la aplicación, se va a reflejar en el piano. Y el sonido va a salir también por los speakers del piano. Come through to you. This is also where you can record tracks using the 2-track recorder that's built in to the P-125. So let me go ahead and select a song. I have some songs that I've already loaded in using Dropbox, but you can also pull it from the iTunes library as well. So here's a little rock and roll loop that I put together just for fun. And I'm going to use it to show you some of the features of the song section. So now it's loaded on. So one of the coolest things about the song feature is it will actually generate a chord chart just by listening to the recording. Wow, so tiene una funcionalidad de que
Si tú pones una canción, te da ahí mismo, te genera los acordes de esa canción. So I just loaded this song in and it's already got chords here. It will also play along in time with the recording. So let's... Ustedes ven que ustedes se avergüenzan de tocar con los acordes, que lo puedan ver y eso, y de buscar los acordes en el teléfono. Yo todavía lo hago y enseño, soy maestro de piano, imagínate. Entonces, que no les dé vergüenza. Si tienen que utilizarlo, utilícenlo. Lo que se necesita hacer es que la canción salga bien. Let's listen to this loop. Yeah, so as you can see while the song's playing, it's tracking along with the chords. You can also go in and edit it. Now the chords, it does a pretty good job. Cualquier cosa, si tiene un acorde que no es, si lo identifica que ese acorde no es el que cogió el robot que ellos tienen ahí o el programa, puedes editarlo. Actually, I was surprised. Of course, the more complicated the song, the more complicated the harmony of the bass line. It might not get it exactly right, but that's why you can go in and edit. So I noticed in the beginning, this D chord, it says D minor. I'd really rather if it was a D major. So when you click on the chord, it'll actually play it for you. I don't know if you noticed that. And say, okay, my first change is a D major, not a D minor. So I can go in and click D, and now it's going to change it in the app. I can do it again right here if I want to. There we go. And now I just edited my chord chart. Wow. And of course, I can play along with it. Ustedes vieron de algo que sonaba tan aburrido. ¿Cómo lo hizo cambiar? Oigan, vamos de nuevo. De aburrido a locura. There we go. And now I just edited my chord chart. And of course, I can play along with it. Yeah, so I can practice along with that track all day. Say I want to change the key, I want to transpose it, I want to make it... So él está diciendo, si tú quieres cambiarle, para practicarlo en todas las escalas, tú puedes cambiarlo y también cambiar la secuencia de acordes que te dan en los videos. Amén. Que te da la aplicación. Go faster or slower, I can do that too. So here, I'll speed up the tempo a little bit. Lo puso un poco más rápido el tempo. Yeah, and change the key, like so. You can also create recordings. Viste acá, él transportó la canción, le puso +2 y entonces en el piano también. You can also create recordings. Y también puedes grabar lo que haces. From the keyboard as well. So let me show you that. You click the record button, which le das al botón de grabar y te va a traer a esa ventana. Which is down there. And then I can actually either choose to record over the song I already... O sea, tú puedes elegir tocar encima de la canción que está sonando o solamente lo que haces en el piano. Have in there, or I can record a new song. So let's record a new song. So I can click... Lo que arriba de la canción o una nueva canción. New song.
right here, and it'll load for a second. And then a cool feature is you can either record an audio as a wave or you can record as MIDI, and then you can export that out later if you want to. So, tú puedes esto es increíble. Tú puedes grabar como MIDI o como audio. So, audio va a ser un audio file y MIDI puedes integrarlo a otros teclados o a otros programas de música como FL Studio y otras cosas más. So here's a new song. You can click record. Okay, so now I got a little something there, and now I can listen back to it right away. Cool. And then I could record another track on top of that if I wanted to. I can export it out. I can send it via Messenger or email. It's all really cool. And then you click save, and now my track's in the iPad. Within the song section, you can also open the 50 classical music masterpieces. And what's really awesome is you can look at them in score form, and you can click play and watch them play along. So let's say here's a sonata by Beethoven. I can open that up and then click done here. And now here it is in score form, and I can click play. O sea, también te trae la posibilidad, si sabes leer música, de que puedas elegir esas canciones y tocar junto con ¿cómo se llama? La partitura. And I can watch it track along in time. Again, I can also slow it up, slow it down if I want to learn this piece. Boy, what an awesome tool to have that. The I/O of the P-125 includes 2 headphone outputs right here. It's got the power supply on the back side, stereo aux out, which is 1/4 inch out, left and right. Got the pedal. So tiene USB to host, sustain y el pedal unit también para poner 3, el pedal regular que utilizamos, el audio para afuera, el right, el derecho, y eso si tienes solamente el izquierdo, tienes el left y right aquí. Pedal unit, something cool about the pedal unit is if you get the pedal accessory, you can use the 3 pedals with the piano sounds, but you can also use it to control the rotary on the jazz organ. That's a really cool, neat feature. There's also the sustain for the sustain pedal and the USB out, which is how I was able to connect to the iPad, use the Smart Pianist app. You can also use it to connect to your computer and use it with music creation software. One more important thing to mention about the P-125 and all the P-Series instruments really is how portable they are. And I love it because it's so light and I can... So, una de las cosas que a él más le gusta es que el piano no pesa mucho y que también que es bien portable. Take it wherever I want. I've even taken it on vacation with me before when I need something to practice on, because you can't beat the feel, the weight, and the touch and the portability of this instrument. So I would definitely recommend adding it to your list if you're interested in an 88 key weighted keyboard such as this one. If you have more questions about it, you can call your Sweetwater sales engineer. They'd be happy to help you out. Hope you've enjoyed this. Thank you so much. Así que mi gente, Dios la bendiga a cada uno de ustedes. Este ha sido el review del Yamaha P-125. Excelente, me gustó mucho. Es bien digital, de verdad. Y de verdad que yo sí los recomiendo. Si tienes, vamos a chequear cuánto cuesta, ¿verdad? Aquí lo tenemos por $700.